Allah no le importa la alta sociedad. No le importan las dotes, los títulos ni las reputaciones arruinadas. Simplemente congela todo lo que cuida la intemperie. Cuando Rowan, el duque de Rothwell, encontró una mujer temblando en un ventisquero frente a una capilla abandonada, esperaba encontrar una mendiga. En cambio, encontró una novia. No una novia cualquiera, sino la prometida del hombre que más despreciaba en el mundo. Debería haber seguido de largo, pero se detuvo. Y esa decisión lo cambió todo. El viento volando a través de los páramos de Yorkshire sonaba como un animal moribundo. Era un sonido brutal y indifferent. Rowan se ajustó el cuello de su grueso abrigo de lana, impulsando su caballo hacia delante a través de los ventisqueros que le legaban hasta las rodillas. No tenía nada que hacer en medio de una ventisca. Era el duque de Rothwell, un hombre que posee sufficient carbon y madera para mantener sus hogueras encendidas hasta el siglo siguiente. Pero el teco de uno de sus inquilinos se había derrumbado bajo el peso del hilo, y Rowan no era hombre que dejara su gentileza de un mundo destrozado. Prefería los problemas prácticos. Un teco derrumbado se podía arreglar con madera, clavos y mano de obra. La naturaleza humana era mucho más complicada, y hacía mucho que había aprendido a evitarla. Su camino de regreso a Rothel lo llevó junto a las ruinas de piedra de la antigua iglesia parroquial. Era una estructura desolada y hueca que la aristocracia local a veces usaba para bodas íntimas y con ambiente. Hoy, no era más que un cortavientos. Rowan Cossin no la vio. Era un montículo blanco contra otro montículo blanco e un mea, acurrucado cerca de las puertas de hierro oxidadas. Si su caballo no se hubiera asustado ante el repentino alitio del encaje enderezado por la escarcha, Rowan habría perdido del lago. Tiro de la rienda, el caballo pateo, expulsando columnas de vapor por sus fosas nasales. Rowan entrecerró los ojos ante el aguanieve que lo azotaba. Les desmontó, sus botas crujiendo sobre la costra helada. Se acercó lentamente a la figura. Era una mujer. Estaba acurrucada, con los brazos alrededor de las rodillas y la cabeza gacha. Llevaba un vestido de seda color marfil y todo delicado. Era una prenda para la luz de las velas y el champán, no para los duros vientos del invierno de Yorkshire. La tela estaba pegada a su piel, rígida por el suano congelado. Señora, dijo Rowan, su voz fue ahogada por el viento. Se agachó junto a ella. Extendió una mano enguantada de cuero y le tocó el hombro. Ella no se inmutó. Estaba rígida. Rowan maldijo entre dientes. La agarró del hombro y la tiró hacia atrás. Su cabeza se inclinó. Conoce su rostro. Genevieve Winslow. Rowan la miró fijamente. El viento le azotaba las mejillas. Genevieve Winslow, la hija del profundamente endeudado conde de Carlisle, y desde el mediodía de hoy, la esposa de Lord Nathaniel Whitmore. Whitmore, el nombre le sabía sonarse en la boca a Rowan. Nathaniel Whitmore era un cobarde vestido con costosos trajes a medida. Era el hombre que había estafado al hermano menor de Rowan, robando una fortuna en una empresa naviera emanada, dejando al muchacho a merced de la cárcel por Judas, un destino que su hermano había evitado, solo poniéndose una pistola en la boca. Rowan había jurado a ruina a Whitmore. Había perdido los últimos 4 años comprando silenciosamente las Judas de Whitmore, acaparando sus inversiones, asfixiando a sus rivals. Se suponía que esta boda con la chica Winslow sería la salvación de Whitmore. Su familia tenía un antiguo título y una pequeña reserva oculta de tierras no intencionadas. Era una transacción. Sangre por dinero. Sin embargo, allí estaba ella, la novia, abandonada en la nieve. Rowan miró a su alrededor. Las vallas del carruaje y estaban cubiertas de nieve, pero los profundos cercos indicaban que un vehículo había partido a toda prisa. Whitmore había huido, dejándola en el alta, o tal vez fuera de las puertas. Daba igual, la había dejado congelados. Los labios de Genevieve tenían un aterrador tono azul. Su piel era del color de la leche desnatada.
Su respiration era superficial. Yuen leave gorgotio ape nas perceptible en su peco. La mente rowan funcionaba con fría precision. Si la dejiba ali, moriria en una hora. Whitmore regresaria Londres. Inventaria una mentira sobre la ausencia de la novia wisaharia la victima. Si rowan la lavaba de vuelta con su familia. El escándalo destruiria los windens lo de luto. Una novia plantada regresaba medio muerta en medio de una tormenta. Los buitres de la alta sociedad la digerían en sus cementos. La miró de nuevo a la cara. Tenía una mandíbula fuerte, incluso medio congelada. Había una obstinación en sus facciones. No se marisha esto. Nadie marisha se desecado como basura. Rowan se desnudó su pasado abrigo. No dudo. Envolvió la gruesa y esperlana aura de su tembloroso cuerpo, levantándola en sus brazos. No pasaba nada, solo huesos huecos y seda ruinada. La arrastró hacia su caballo. El castrado zapato, nervioso por la incomoda carga. Tranquilo, ladró Rowan. La arrojo sobre la silla, se subió detrás el y la trajo hacia su pecho. El frío intenso que irradiaba su cuerpo era impactante, traspasando su camisa de lino. Era un bloque de hilo. Espolio al caballo. No pensó en las ramificaciones sociales. No pensó en los chismes. Solo pensó en el fuego de su chimenea y en la profunda y oscura satisfacción que iba sentir al hacer que Nathaniel Whitmore pagara por esto. Rafael Hall era una fortaleza de piedra oscura y robo macizo. Cuando Rowan abrió de una pata de las puertas principales, cagando a la novia inconsciente en sus brazos, el silencio del gran vestíbulo se rompió. La señora Galloway, su ama de llaves, salió corriendo del salón. Le recó un vistazo al bolto congelado de seda y lana, y las preguntas se le quedaron en la boca. Era una mujer que entendía las emergencias. La habitación de invitados azul. Ordenó la señora Galloway un lacayo sobresaltado. Enciende el fuego, trae ladrillos calientes y llama al Dr. Finch ahora mismo. Rowan subió a Genevieve por la gran escalera. Sus propios dientes casanitiaban. Su cuerpo reaccionaba a la pérdida de su abrigo en la ventisca. La recostó en la pasada cama con doso de la habitación de invitados. Por su gracia, dijo la señora Galloway, con un tono que no dejaba lugar a la autoridad de un duque. Hey que quital estas cosas mojadas inmediatamente, o el frío le parara el corazón. Debimos calentarla poco a poco. Rowan se dio la vuelta y salió. Se quedó en el pasillo, goteando en directa sobre la alfombra persa. Le temblaban las manos. No estaba seguro de si era el frío o la adrenalina. Fue a su estudio, se sirvió una generosa medida de whisky escocés y se lo bebió solo. Le quemaba la garganta. Se sirvió otro trago. Eran 2 horas. La tormenta fura reciba, golpeando las ventanas con pataluces. Dentro de la casa, la gente se movía con un propósito frenético y apagado. Las criadas subían por las escaleras palanganas con agua caliente y monwans de mantas gruesas. Cuando el Dr. Finch finalmente llegó, parecía una rata ahogada. Pasó una hora en la habitación. Oh, salud. Encontró a Rowan esperándolo en el pasillo. Sobrevivir, dijo el doctor con cansancio. Pero es algo que estuvo cerca. Su temperatura corporal bajó peligrosamente. Probablemente tendrá fiebre durante los próximos días. La congelación en sus dedos de las manos y los pies slave, afortunadamente, debió haber seguido moviéndose un rato antes de desplomarse. Y su mente, preguntó Rowan, está delirando, respondió el médico, murmurando, gritando. Es un shock para el sistema. Su gracia. El trauma físico y cualquier trauma emocional levaron a que una novia fuera abandonada en una iglesia abandonada en medio de una ventisca. El médico miró a Rowan con atención, sabiendo que era milla no hace preguntas directas. Gracias, doctor, dijo Rowan. Señora Galloway se asegurará de que comas antes de que te atrevas a emprender el camino de nuevo. Rowan esperó hasta que el pasillo estuvo despejado.
Luego abrió la pasada puerta de robo y entró en la habitación de invitados. La habitación estaba sofocantamente calorosa. Un enorme fuego rugía en la chimenea. Genevieve yacía en el centro de la cama, enterrada bajo capas de edredones. Su rostro no estaba azul. Estaba sonrojado de un rojo febril antinatural. Su cabello oscuro estaba extendido sobre la almohada, todavía húmedo. Rowan acercó una silla de respaldo alto al lado de la cama y se sentó. Durante 2 días, apenas salió de la habitación. No sabía por qué se cuidaba. Se decía a sí mismo que era para vigilar su inversión. Ella era la clave para destruir finalmente Whitmore. Pero mientras estaba sentado allí en las silenciosas horas de la noche, escuchando su respiración entrecortada, la excusa cínica parecía débil. Escuchaba sus sueños febriles. No lloraba por Whitmore. No clamaba por su amor perdido. Y en cambio, su delirio estaba lleno de cálculos prácticos y terrorizados. Las Judas, murmuró, sacudiendo la cabeza sobre la almohada. Los acreedores, la casa en Mayfair. Se levarán los caballos. Padre, por favor. Promicio pega. No lloraba en corazón roto. Lloraba en contrato roto. Whitmore había prometido salvar a su familia a cambio de su título y linaje, y había incumplido su promesa. Y en la mañana del tercer día, la febricidio. Rowan estaba leyendo un libro de contabilidad junto a la ventana cuando el crujido de las sábanas lo hizo alzar la vista. Los ojos de Genevieve estaban abiertos. En de un gris intenso y sorprendente, nublados por la confusión al principio. Rápidamente se enfocaron. Miró las pesadas cortinas de terciopelo, el fuego rugiente y finalmente él. No gritó. No se tapó con las sábanas presa del pánico. Simplemente lo miró fijamente. Es Rowan, St. James, dijo. Su voz era un graznido seco. Sonaba como papel de lija. Lo soy, dijo Rowan, cerrando su libro de contabilidad. Versió un vaso de agua de la jarra sobre la mesa y se lo acercó. Ella le costó incorporarse. Estaba débil. Sus brazos temblaban mientras espiaba contra el cabecero. Le quitó el vaso. Se aclaró la garganta. Sus dedos rozaron los de él. Estaban calientes ahora. Bebió el agua lentamente, haciendo una mueca al sentir la bella por su garganta irritada. Le devolvió el vaso. Esto es Rothwell, dijo. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Cerró los ojos. Un escalofrío la recorrió que nada tenía que ver con el frío. 3 días. Y en el rígido mundo de la alta sociedad, una mujer desaparecida durante 3 días era una mujer arruinada. Una novia desaparecida durante 3 días era un escándalo que se publicaría en los periódicos de gran tirada al día siguiente. Él se aclaró la garganta. Me dijo en voz baja. Su voz era monótona, desprovista de emoción. Era el tono de alguien que afirma un hecho matemático brutal. Recibió una carta de su abogado justo cuando llegó el viri. La leo, palidísimo, me dijo que tenía asuntos urgentes. Subió a su carruaje y se marchó. Se levó mi abrigo por era. Rowan sintió una punzada de aire. Whitmore, siempre un cobarde. Mis agency en Londres finalmente apretaron la red, dijo Rowan, con la misma voz monótona. Whitmore está en bancarrota. Las navieras de las que dependía quiebran hace una semana. La noticia lo acaba de llegar. Y no podía pagar las deudas de tu padre. Y si hay que huyo, probablemente Francia. Genevieve abrió los ojos y lo miró. Procesó la información con una velocidad aterradora. No preguntó cómo lo sabía Rowan. Todo el mundo sabía que el duque de Rothwell odiaba a Nathaniel. Whitmore, lo arruinéis, dijo. Lo hais. Soltó una risa seca y sin humor. Y el hacerlo, me arruinéis a mi. Te sac de un montón de nieve, señorita Winslow. Estarías muerta si no lo hubiera hecho. Muerta? Susurró, mirando sus manos. Quizás muerta sería más limpio.
Los credos a ebelanzar en sober la casa de mi padre finales de semana. Numbers etren y estar completamente deshonrada. Ella lo miró, sus ojos grises brillando con una repentina mirada defensiva. Por que no me dijiste no me lavase casa? Lavada casa habría significado enfrenta el escándalo de inmediato. Dijo Rowan con calma. Y dijat morir no era una opción. Soy un hombre cínico, señorita Winslow. Pero no soy un monstruo. No, dijo ella con amargura. Solo es un oportunista. Tienes la novia arruinada de tu enemigo y en tu habitación de invitados. Que trofeo tan maravilloso. Que manera tan exquisita de humillarlo aún más. Rowan se inclinó hacia delante, apoyando los antebrazos y en las rodillas. La miró fijamente. Estaba maltrecha, exhausta y terrorizada. Sin embargo, estaba luchando contra él. No pide lástima. Exigia tener el control. No me dedico a los trofeos, señorita Winslow. Dijo Rowan y en voz baja. Me dedico a las solutions. O cuarto día, la tormenta había parado, dejando tras de si un mundo helado y seguidor. La luz del sol entraba a rodeos por las ventanas del salón, iluminando las motas de polvo que danzaban en el. Genevieve estaba sentada junto al fuego, envuelta en un grueso chal de lana que pertenecía a la señora Galloway. Tenía una taza de té en la mano. No lo había probado. Meaba fijamente las lamas. Se senchavacia. El pánico se había consumido durante la fiebre, dejando tras de si una ceniza fría y dura. Estaba arruinada. Su familia estaba arruinada. La vida para la que la habían criado. Las bromas educadas, la temporada en Londres. Se aclara la garganta, el matrimonio estratégico se habían esfumado. Se había evaporado en la nefura de la capilla de San Judas. Hoy el pasado pasó de unas botas sobre el suelo de madera. Rowan entró en la habitación. Iba vestido para montar a caballo, con botas altas y un abrigo oscuro a medida que acentuaba la amplitud de sus hombros. No parecía el caballero al que estaba acostumbrado en los salones londinenses. Parecía un hombre que trabajaba la tierra, duro y inflexible. Se sentó frente a ella, colocando una pila de papeles sobre la mesa de entrelos. Los caminos están lo suficientemente despejados para un carruaje, dijo. Puedo executar levante vuelta a la finca de tu padre en York antes de la naquesa. Genevieve aprieto la taza de té. Para que fin, los alguacils probablemente están allí. Mi padre es un hombre débil, su gracia. Confiaba completamente en las promesas de Lord Whitmore. Sin ellas, se derrumbara. Regresé a una casa de lantos y recriminaciones. No pude cuidar aquí indefinidamente, señaló Rowan. Los servientes hablan. El pueblo habla. Para la semana que viene, el rum alegra Londres. Dirán que te escapes conmigo. Dirán que conspiramos contra Whitmore. Que digan lo que quieran. Espito Genevieve, una repentina oleada de ai rompiendo su latago. Destrozar en mi reputación de todos modos. Si regreso, si la patética novia abandonada. Si me quedo, si la escandalosa mujiquita. El resultado es el mismo. No me cuida nada en este mundo. Rowan la observo. Noto la tensión en su mandíbula, la forma en que no apartaba la mirada de él. No se estaba derrumbando. Estaba evaluando el campo de batalla. Te cuida una moneda de cambio. Dijo Rowan en voz baja. Genevieve frunció el seno. Why, curioso. Tu odio hacia Nathaniel Whitmore, lo miró fijamente, sorprendida. El odio no es una moneda de cambio. No le pega al canisro. Si lo invites correctamente, respondió Rowan. Se recostó en su silla, juntando las manos. Hablamos con claridad, señorita Winslow. Ambos somos personas poco sentimentales. Usted aceptó casarse con Whitmore para salvar a su familia. Fue una transacción comercial. Él rompió el contrato. Me abandonó, corrigió ella, con la voz tensa. Te dejo morir, rectificó Rowan con brutalidad.
T desecho por quae no eres un activo conveniente. T humilo. Humilo a tu familia. Genevieve trago saliva con dificultad, licando contra el repentino escosa de las lagrimas. Ella no libraria delante de este hombre. Se aclara la garganta. Soy consciente de mis circunstancias. Su gracia. No necesita de talolas. Las de talo por quiero que comprenda la alternativa que esto a punto de ofrecer. Dijo Rowan. Tomo la joya superior de la pila. Era un pergamino grueso, cubierto de una densa escritura legal. Quiero destruir lo que de Nathaniel Whitmore. Dijo Rowan, bajando la voz a un registro bajo y peligroso. Lo eruin, sai, pero huir al continent, encontrar alguna viuda rico y reconstruir. Inventar una historia de como se vio obligado a huir, de como la familia Winslow lo engano. Sobrevivir. Rowan hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los de ella. A menos que lo convertimos en el hasmarea. A menos que tomos lo único que exhibía como supremio y lo usamos para separarlo permanentemente de la sociedad decente. Genevieve contuvo la respiración. ¿Qué está sugiriendo? Casate conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pasadas y absurdas. Genevieve dejó escapar un breve suspiro de incredulidad. Casam contigo? Estás loco. Soy completamente racional, dijo Rowan con suavidad. Piénsalo. Si regresas a casa, estás arruinada. Si te casas conmigo, seas la duquesa de Rothwell. Las deudas de tu padre serán pagadas por mis abogados antes del mediodía de mañana. El patrimonio de tu familia estará salvo. Tendrás más riqueza y posición social de la que Whitmore llamas podría haber ofrecido. ¿Y que ganas tú con esto? Preguntó ella. Con recelo. Hombres como el duque de Rothwell no repasan corredor. Venganza, dijo Rowan simplemente. Venganza absoluta y innegable. Whitmore te abandonó. Te temari, te elevé por encima de él. Se clara la garganta, y te pasaré por Londres. Sea conocido para siempre como el tonto que desechó a una duquesa. Su orgullo quedara destrozado, y ninguna familia respetable volverá a hacer negocios con él por tema ofenderme. Genevieve lo miró fijamente. Era una propuesta fría y calculada. No había pretensión de romance, en hay palabras suaves sobre respeto afecto. Era una alianza táctica. Te unirías a una mujer que no conoces simplemente para fastidiar a un enemigo, preguntó. Se que sobrevives a una tormenta invernal que habría matado a la mayoría de los hombres, dijo Rowan. Se que despertes a la fiebre inmediatamente calculas tu ruina financiera y en lugar de lora por un corazón roto. Es pragmática, señorita Winslow. Necesito una esposa que entienda el deber y la practicidad por encima del sentimentalismo. Necesito una duquesa que no se acabad. Creo que es esa mujer. Genevieve bajó la mirada hacia sus manos. Las puntas de sus dedos en estaban en con viva y se la pelaban por la congelación. Pensó en Whitmore sentado en su cálido carruaje, alejándose mientras ella se congelaba junto a las puertas de Hero. Pensó en su padre paseando por su estudio, esperando a los alguaciles. Ella había sido criada para ser una estrella del porno, intercambiada por Judas, desecada cuando se exageraron las Judas. Rowan St. James lo ofreció un lugar en la junta. No lo ofreció amor, sino una armadura. Lo ofreció un alma. Ella lo miró. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos grises, haciéndolos parecer ser forjado. Las Judas de mi padre deben pagar por completo, dijo Genevieve con voz firme. Mi hermana Menadib recibir una dot, para que nunca se vea obligada a un matrimonio desesperado. Los labios de Rowan se curvaron en lo que podría haber sido un esposo de sonrisa. Heco, why no se prisionera en esta casa? A nadie. Sai de ser tu duquesa, se cómplice en esta farsa. No un simple accesorio. No esperaría menos, Asincio Rowan. Deslizo el pergamino sobre la mesa junto con una pluma estilográfica de plata. Los acuerdos matrimoniales redactados esta mañana. Lílos. Si te pesan bien, fírmalos. Se aclara la garganta.
Numbers vemos a Londres mañana. Se casarán por orden especial licencia el viernes. Genevieve miró el papel. Era el fin de su vida tal como la conoce y el comienzo de algo completamente desconocido. Extendió sus dedos largos y en preciso de curación y tomó la pluma. No dudo. Firmó su nombre. Se aclara la garganta. Boda fu tan fría como la ventisca que los había unido. No había iglesia parroquial y en ruinas. No había velos de encage endurecidos por el frío en novias aterrorizadas. Estaban de pie y en la humida y cavernosa oficina de un obispo de alto rango y en Londres, rodeados de paneles de roble oscuro y el penetrante olea papel vidrio. Genevieve lavaba un vestido de paseo con la ciruela oscura y emeritada. Se aclara la garganta. Rowan vestía de color carbon. No se miraron mientras recitaban los votos. Pronunciaron las palabras sagradas con el ritmo conciso y eficiente conversions que finalizan un manifiesto de envío. Cuando el obispo los declaró marido y mujer, Rowan no la besó. Simplemente asintió. Firmó el registro con un fuerte trazo de tinta y extendió el brazo. Genevieve lo tomó. Sus dedos, sensuos y envueltos en finos guantes de algodón, se apoyaron suavemente sobre su robusto antebrazo. Se dieron a la humida penumbra de unidad londinense como el duque y la duquesa de Rothwell. La mansión en Mayfair y una bestia de piedra blanca y hierro forjado. No recibía visitas con agrado. Las intimidaba. Y en su interior reinaba una máquina que funcionaba con mano de obra silenciosa y invisible. Los lacayos se movían como sombras. Las criadas apartaban la meada. La casa era un reflejo de su amor, eficiente, imponente y carente de calidez. Las nuevas habitaciones de Genevieve eran enormes. La cama estaba cubierta con un pesado terciopelo carmesí. Las alfombras eran tan gruesas que podían tragar sus pasos. Se quedó de pie en el centro de la habitación, escuchando el sordo estruendo de las rutas de los carruajes sobre los adecuados del exterior. 2 días. 2 días les había tomado a los abogados de Rowan saldar las deudas de su padre. El conde de Carril era solvente de nuevo. La dot de su hermana estaba asegurada y en un fideicomiso que en siquiera su padre podía tocar. Ella lo había hecho. Había comprado la supervivencia de su familia con su propia vida. Camino hacia el espejo sobre el tocador. Se veía pálida. La fiebre le había arrebatado la suavidad del rostro, dejando tras de sus pómulos afilados y ojeras marcadas. No parecía una novia sonrojada. Parecía una superviviente. La puerta que comunicaba su habitación con la de Rowan se abrió sin la mar. Rowan entró. Se aclara la garganta. Lavaba una caja rectangular plana cubierta de terciopelo negro desgastado. No se disculpó por la intrusión. Los límites en una ilusión y en un matrimonio de esta naturaleza. Esta noche es el baile del conde de Standish, dijo Rowan. Se detuvo unos pasos detrás de ella. Sus miradas encontraron en el cristal plateado del espejo. Todos los que son algo en estarán allí. Los rumores han tenido 5 días para pudros. Para entonces y habrán decidido que te lanzas a mis brazos o que yo tu ruina para rabat. ¿Importa lo que han decidido? Genevieve preguntó en voz baja. No, pero como los enfrentas importa. Rowan dejó la caja sobre el tocador. Abrió el pestillo de latón. Dentro, sobre seda descolorida, había un color de diamantes. No eran modernos, de cortes delicados. Eran piedras antiguas, pesadas y sin filo, extraídas hace un siglo. Parecían menos joyas y más grilletes brillantes. Los diamantes Rothel, dijo Rowan. Mi madre los odiaba. Desde que se sentían como la soga de un verdugo. Genevieve extendió la mano y tocó la piedra más grande. Estaba helada. ¿Por qué quieres que los use? Por la sociedad respetar el peso, respondió Rowan. Respetan el dinero y respetan el poder. Quieren ver una chica arruinada esta noche. Quieren ver. Beja la meada y disculpa por haber sobrevivido. No les daras esa satisfacción. Usaras estas piedras. Lavaras en mi título. Entraras en salón de baile y los haras sentí pequeños. Genevieve se giró para mirarlo.
Estaba de pai cerca. Podiola el jaban, el almaden y el liveroma mago de los shiayuts que fumaba en su estudio. No les tengo miedo, su gracia, dijo ella. Rowan, la corrigió suavemente. Si vemos a la guerra juntos, milamares Rowan. El Caraspio se acercó. Extendió la mano, sus grandes manos sorprendentemente delicadas mientras sacaba el pasado color de diamantes de la caja. Date la vuelta, obedeció ella. Sintió el frío del metal contra su clavícula. Luego sintió el roce de sus nudillos contra la nuca mientras abrochaba el pasado broche. El contraste era sorprendente, el frío mordisco de los diamantes y el cala seco de su piel. Un extraño escalofrío le recorrió la columna. No era miedo, era un déspota. Ahi, murmuró Rowan, su aliento agitando el cabello cerca de su orilla. Amadura. Genevieve volvió a mirarse en el espejo. Los diamantes reflejaban la luz de la vela, distilando como cuchillas afiladas en su garganta. La muchacha vieja y exhausta había desaparecido. La duquesa de Rothwell devolvió la moneda. Vámonos, entonces, dijo, aclarando su garganta. Q miran. El salón de bailestis era un mar sofocante de seda, perfume y malicia susurrada. 1000 velas goteaban cerca de candelabros de cristal. Ella estaba cargado del cala de los cuerpos y el murmullo de sin conversación simultáneas. Cuando el medomo golpeó su bastón contra el suelo de mármol, el murmullo cesó. Su gracia. El duque de Rothwell. El hombre bramo, su voz resonando por la imponente escalera. Y su gracia, la duquesa de Rothwell. El silencio que seguió fue absoluto. Rowan ofreció su brazo. Genevieve lo tomó. Su agar era firme. No un agar desesperado, sino el firme agar de un soldado que sostiene un escudo. Bajaron las escaleras. Genevieve mantuvo la barbilla en alto. No miró los rostros del barrio. Miró fijamente al frente. Su rostro una máscara de burda indiferencia. Los diamantes en su garganta capturan la luz del candelabro, proyectando acuares fragmentados sobre las paredes de mármol. La multitud se parto para dijalles puso como el agua que rompe alrededor de una piedra. Rowan no sonrió. Irradiaba una energía silenciosa y little. Era un hombre grande, de hombros anchos y aspecto sombrío, y su reputación de ruina económicamente a los hombres lo envolvía como una oscura capa. A su lado, Genevieve era un pilar de seda blanco y hilo. Legaron al piso. La música, un extraño vals, volvió a sonar mientras la orquesta se esforzaba por llenar el silencio. Respira, murmuró Rowan tan suavemente que solo ella pudo oírlo. Estoy respirando, respondió ella con los labios inmovibles. Estás apretando la mandíbula. Te has para la defensiva. Relegate. Se obligó a relegar la mandíbula. Numbers está mirando. Dijallos. Antes de que pudieran llegar al borde de la pista de baile, la multitud se movió. Una mujer vestida de verde esmeralda se interpuso en su camino. Lady Arbuthnot era una chismosa empedernida. Una mujer que manejaba la lengua como un cuchillo de carnicero. Su gracia. Lady Arbuthnot hizo una reverencia demasiado profunda para ser sincera. Dirigió su mirada depredadora hacia Genevieve. Y la nueva duquesa. Dios mío. Todos estábamos bastante conmocionados por la noticia y la rapidez con la que se sucedieron las cosas. Debo decir, querida Genevieve, que te ves notablemente recuperada, especialmente considerando el duro clima que soportaste la semana pasada. La implicación era clara. Estaba llamando a Genevieve mercancía danada. Estaba jugando en la herida, buscando sangre. Genevieve sintió una punzada de pánico, un fantasma del terror que había sentido al congelarse en la nieve. Abrió la boca para hablar, para ofrecer alguna mentira educada y evasiva. La mano de Rowan se apretó sobre la suya, una orden silenciosa. Mantén la línea. Genevieve cerró la boca. Miró a Lady Arbuthnot.
Dejo que su me de recurrir lentamente desde el horrible turbante de plumas y en la cabeza de la muja, bajando por el corpino recargado de su vestido hasta el dobladillo de su falda. Lo hizo con el escrutinio clínico y distante de quien inspecciona un caballo cojo. Lady Arbuthnot, dijo Genevieve. Su voz era fría, firme y completamente desprovista de calidez. El clima era realmente duro. Pero encuentro el clima de Londres mucho más tedioso. Hey que lidia constantemente con la corriente de air. Lady Arbuthnot papadeo, su sonrisa vaciló. La corriente de air, su gracia. Sai, dijo Genevieve, esacándose un poco más. El ruido hueco y interminable de la gente que no tiene nada valioso que decir, pero insiste en decirlo de todos modos. Es agotador, ¿no le parece? Alguien entre la multitud dichos de ellos contuvo una risa. El rostro de Lady Arbuthnot adquirió un feo tono de paz. Abrió la boca, pero no encontró palabras. Sin numbers disculpen, interrumpió Rowan, con voz grave y suave, cagando una amenaza inconfundible. Mi esposa mi permiso espero. No espero respuesta. Levo a Genevieve más ala de la muja que balbuciaba y directamente a la pista de baile. La trajo hacia sus brazos. El vals era formal, pero la forma en que la sostenía no lo era. Su mano descansaba firmemente en la parte baja de su espalda. La guió a través de los pasos con una fuerza sin esfuerzo. Hizo fue brutal, dijo Rowan, mirándola. ¿Me pase de la raya? No. Una sonrisa lenta y genuina asomó en las comisuras de sus labios. Transformó por completo su rostro severo, haciéndolo lucir repentinamente dolorosamente apuesto. Se aclaró la garganta. Fue perfecto. Nunca más atrevera a hablar así. Genevieve lo miró. La adrenalina le latía en los oídos, pero el miedo había desaparecido. Sintió una repentina y feroz oleada de triunfo. No solo estaba sobreviviendo, estaba contraatacando. Y él estaba ali con ella. No bailes. Señaló ella, dándos cuenta de que él se movía con sorprendente gracia. No bailo. Por plaza, corrigió Rowan. Bailo por estrategia. Ahora mismo, necesito que la mitad de los hombres de esta sala ven que poseo algo que los no pueden tener. Y necesito que las mujeres ven que es intocable. La hizo girar, la pasada las faldas de su vestido se abrían. Cuando regresó junto a él, Esteban pecó con peco. Por un instant, la estrategia se desvaneció. Genevieve sintió el ritmo firme y constante de su corazón contra sus costillas. Miró sus ojos oscuros y vio algo papadir ali, algo que no tenía nada que ver con la venganza en la posición social. Era hamba, cruda y sin reservas. La música terminó. Se separaron. Los aplausos educados los envolvieron, pero sonaron distantes. Ella entre los había cambiado radicalmente. El contrato estaba firmado con tinta, pero la realidad de su matrimonio se escribió de repente con sangre y pasión. Pasaron 4 semanas. La temporada continuó con furia, un carrusel brillante y agotador de cines, fiestas de teatro y bailes. Genevieve y Rowan se movían por ella como una unidad impenetrable. La lengua, siempre voluble, pronto se cansó de intentar romper su frente unido. El escándalo de la novia plantada se transformó en la leyenda de la duquesa de Hilo. Los hombres respetaban la riqueza de Rowan. Las mujeres temían la lengua afilada de Genevieve. Su relación era un éxito aterrador. Era exactamente lo que habían planeado, y los estaba destrozando. La casa en Mayfair no era una máquina silenciosa. Era una ola de prisión. Los gestos casuales necesarios para el consumo público, una mano en la cintura, una mirada prolongada al otro lado de la mesa, se habían convertido en un tormento en la intimidad. Cuando las puertas de sus habitaciones se cerraban por la noche, el silencio era ensordecedor. Genevieve se encontraba atenta al crujido de las tablas del suelo en su habitación. Rowan se encontraba mirando fijamente la puerta contigua, con su vaso de whisky calentándose en su mano.
En dos personas pragmáticas que habían construido una trampa perfecta solo para das cuenta de que estaban atrapados en ella. El punto de cual lego en la exposición de verano del duque de Vincio. Era un evento grandioso celebrado en un enorme invernadero de cristolino de orquídeas exóticas y helicos importados. La humedad era oppresiva. Genevieve se había alejado de la multitud, buscando un momento de tranquilidad cerca de una imponente exhibición de enredaderas moradas. Estaba admirando una flor dentada, de aspecto carnívoro, cuando una voz a sus espaldas le heló la sangre. Simpatías visto deslumbrante blanco, Genevieve, se quedó completamente inmóvil. El mundo pareció inclinado sobre su eje. No necesito das la vuelta ahora que conoce la voz. La arrogancia púlida y refinada era inconfundible. Nathaniel Whitmore se giró lentamente. Estaba a unos metros de distancia, apoyado casualmente contra un pilar de piedra. Lavaba un abrigo azul marino de corte impecable. Parecía próspero. Parecía completamente ajeno a la ruina que había causado. Lord Whitmore, dijo Genevieve. Su voz no tembló. Las semanas de entrenamiento con Rowan se mantenían firmes. Whitmore se apartó del pilar y dio un paso hacia ella. La miró de arriba abajo, con una sonrisa depredadora en los labios. Debo decir que no esperaba que te recuperaras tan rápido y con tanta eficacia. Rafael, de entre todas las personas. ¿Cómo lo lograste? ¿Lores y suplicaste en su puerta? La descarada audacia del hombre la dejó sin aliento por una fracción de segundo. La había abandonado a su suerte para que muriera congelada. Había huido como un cobarde. Y ahora se burlaba de su supervivencia. Lo logra, dijo Genevieve, bajando la voz a un susurro peligroso. O tiene la columna vertebral que a ti falta. Whitmore soltó una risa aguda y desagradable. Oh, muy valiente. Muy impresionante. Ahora esto quizá. Sí, pero ambos sabemos la verdad. Eres en mi descart. Rothel solo te tomó por ti descart. No es más que un objeto sexual en su disputa conmigo. Se acercó, invadiendo su espacio, tratando de usar su altura para intimidarla. No te quiere, Genevieve. Solo quería vencer. Cuando se burra del juego, volverás al mismo lugar donde te dejé, frío y sola. Genevieve lo miró. No vio al apuesto Lord que había encantado a su padre. Vio a una criatura débil y patética. Te equivocas, Nathaniel. Una voz grave retumbó en el aire húmedo. Whitmore dio un respingo, girando sobre sí mismo. Rowan salió de detrás del muro de helicos. No parecía enfadado. Parecía completamente tranquilo, lo que lo hacía infinitamente más aterrador. Sus ojos estaban fijos en Whitmore, oscuros y muertos. Whitmore dio un paso atrás apresurado, chocando contra el pilar de piedra. Rothwell, solo estábamos conversando. Estabas hablando, corrigió Rowan, dando un paso lento y mesurado hacia delante. Mi esposa simplemente estaba tolerando el ruido. Rowan se colocó junto a Genevieve. No la rodeó con el brazo. No lo necesitaba. Su mera presencia era una barrera física. Hoy que estabas en Paris, dijo Rowan en voz baja, merodeando por los garritos de juego, buscando una viuda ingenua para financiar tu próximo desastre. Whitmore se sonrojó, con las manos en alto, apretando los puños. Estoy reconstruyendo en mi propiedad. No gracias a tu robo, Rothwell. No es robo cuando me das las leyes porque es demasiado estúpido para leer un libro de contabilidad, respondió Rowan. Inclinó la cabeza, estudiando a Whitmore como un insecto clavado en una tabla. Te lo advertí una vez, Nathaniel. Si alguna vez te cruzas en mi camino de nuevo, terminé el trabajo. Si alguna vez vuelves a hablar con mi esposa, si siquiera la miras en una habitación llena de gente, no te arruiné, te desmantelar. Compré las deudas de todos los que conoces. Te convertí en un paria tan tóxico que los mendigos rechazan tu moneda. ¿Entiendes? Whitmore tragó saliva con dificultad. La fanfarronería se había ido.
Estaba mirando un hombre que tenía poder absoluto, y no posee piedad alguna. Ascensió bruscamente, aterrorizado. Se dio la vuelta y prácticamente corrió. Hacia la salida del invernadero. El silencio se apoderó de la pequeña alcoba, roto solo por el goteo de condensación del techo de cristal. La adrenalina se desvaneció de Genevieve, dejándola repentinamente aturdida, con las rodillas temblorosas. Rowan reaccionó al instant. La sujeto por la cintura antes de que pudiera tropezar, atrayéndola con fuerza contra su pecho, su brazo rodeándola, rígido como el hierro. ¿Estás bien? Su voz era áspera, la facada de calma se hizo añicos por completo. La miró, con los ojos desorbitados, recorriendo su rostro. ¿Te toco? No, susurró ella. Se aferró a las solapas de su abrigo, anclándose su sólido quela. Solo haberlo, la mandíbula de Rowan se tensó. Debía haber roto el cuello. Debía haberlo matado en la nevistía. Rowan, dijo ella, carraspeando suavemente. Él dejó de hablar. La meaba los labios. La distancia entre los desapareció. El contrato, la venganza, la sociedad que intentaba manipular. Todo se consumió en el húmedo y floro. No pidió permiso. Inclinó la cabeza y sus labios estrellaron contra los de ella. No fue un beso cortés. No fue una actuación para la alta sociedad. Fue desesperado, doloroso y furioso. Fue una declaración de amor. Genevieve no se apartó. Emitió un suave sonido en el fondo de su garganta y lo atrajo hacia sí, enredando sus manos en su cabello. Saboreó el amargo sabor de su aire y el profundo y aterrador calor de su deseo. Le devolvió el beso con igual ferocidad, volcando todo el miedo y el triunfo del último mes en el choque de sus cuerpos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Rowan apoyó su frente contra la de ella, su pecho agitado contra su corpino de seda. «Why no me importa la venganza», susurró Rowan con voz ronca. «No me importa Whitmore. Solo me importas tú». Genevieve cerró los ojos. Una lágrima solitaria se deslizó para atrás y un camino ardiente por su mejilla. El hilo finalmente se había derretido, y el fuego que ardía debajo iba a consumirlos a ambos. El viaje en carruaje de regreso a Mayfair fue sofocante. El silencio dentro de la cabina ferrada de terciopelo y no era la distancia calculada entre dos helados. Era algo pesado, volátil. Genevieve miró por la ventana las calles borrosas y iluminadas por farolas de gas de Londres. Sus labios aún vibraban por la prisión de su boca. Sintió una prisión incómoda en el pecho. Había perdido el último mes construyendo una fortaleza a su alrededor, uniendo los ladrillos con pragmatismo y rencor. Rowan acababa de derribar la puerta de una patada. Él se aclaró la garganta, se sentó frente a ella, con las piernas largas estiradas, ocupando demasiado espacio. Meaba fijamente sus propias manos enguantadas. Parecía peligroso. Parecía un hombre que acababa de dar cuenta de que estaba perdido sobre un barril de pólvora con una cerilla encendida. Lo siento, dijo Rowan finalmente. Su voz era un ronquido bajo que apenas elevaba por encima del traqueteo de las rutas de giro sobre los adecuins. Genevieve giró la cabeza. Lo miró en la tenue luz cambiante. ¿Por qué? Por silencio un cobarde por besar tu esposa. La mandíbula de Rowan se tensó. ¿Por perder los estribos? ¿Por romper los límites de nuestro acuerdo? Te prometí seguridad y autonomía, Genevieve. Agarré en un conservatorio público no fue ninguna de las dos cosas. Fue un error de juicio. Se estaba retirando. Se estaba poniendo la armadura de nuevo, refugiándose en la seguridad de los libros de contabilidad y los contratos. Genevieve sintió un repentino y agudo estallido de ay. No contra él, se aclaró la garganta, sino contra lo absurdo de su situación. Habían sobrevivido a una tormenta invernal y los dientes feroces de la alta sociedad. No eran criaturas frágiles que necesitaran ser protegidas de su propia humanidad. Juicio, repició Genevieve. El carruaje pasó por un beck,
sacudiendo el ligeramente. No se preparo. Dejo que el impulso la lavar hacia delante, deslizando de su asiento para arrodillarse en el suelo entre sus botas. Rowan se puso rígido, sus manos pillando para agarrar el borde de los cojines de cuero. ¿Qué estás haciendo? Estoy, se aclara la garganta, renegociando los términos. Dijo en voz baja. Extendió la mano y le quitó los guantes de cuero pesados, arrojándolos sobre el asiento vacío. Su piel estaba caliente. Los nudillos estaban blanco. Presionó sus palmas planas contra las de él, entrelazando sus dedos con los suyos. No me rompiste en el conservatorio, Rowan. Me anclas. Cuando Whitmore habló, sentí el frío de nuevo. Sentí el hilo furor de esa capilla. Pero cuando me tocaste, trago saliva con dificultad, forzando las palabras a salir. Nunca le habían enseñado a hablar de deseo. A las mujeres de su clase les enseñaban a soportar, a aguantar, a tolerar. Cuando me tocaste, el frío se fue. No quiero tus disculpas. Quiero que el hombre que acaba de amenazar con desmantlo a un Lord proteja su esposa. Rowan la miró. Su pecho subió a bajaba con una respiración entrecortada y agitada. El cínico y intocable duque de Rothwell parecía completamente deshecho. Genevieve, Cicero, con la voz quebrantos. Y par de 4 años impulsado únicamente por el odio. Es algo tóxico y feo. Con fuerza, pero no deja más que cenizas. No sé cómo ser gentil. No sé cómo ser un esposo de verdad. No pido gentileza. Dijo ella. Se incorporó, apoyando la mejilla contra la esperlana de su abrigo, sintiendo el ritmo frenético y palpitante de su corazón contra su oído. Te pido a ti, a todo de ti. La lealtad, el fuego. Forjamos es matrimonio en hilo. Deja cuada. Rowan dejó escapar un sonido que fue mitad gemido, mitad rendición. Se deslizó del asiento, cayendo de rodillas sobre las tablas del suelo y en el estrecho espacio. Enmarcó su rostro con sus grandes manos calosas, sus pulgares rozando la marcada línea de sus pómulos. La besó de nuevo. Esta vez no hubo vacilación. La estrategia estaba muerta. El contrato era nulo y sin efecto. Solo quedaba la desesperada y dolorosa realidad de dos supervivientes reconociéndose en la oscuridad. Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la casa de Mayfair, el lacayo abrió la puerta y encontró al duque y la duquesa sentados en lados opuestos del camarote. Pero su respiración era superficial. Sus ropas estaban arrugadas y él entre los crepitaba con una corriente eléctrica innegable. Esa noche, la puerta que comunicaba sus habitaciones permaneció abierta. No se pronunciaron palabras en la oscuridad. Solo se oía el susurro de la pasada seda cayendo al suelo, el deslizamiento del lino y el profundo peso de los cuerpos que se aprisionaban entre sí. Genevieve aprendió el mapa de sus cicatrices. La línea irregular en su hombro por un accidente casa, los ásperos calos en sus manos por años de trabajo manual obstinado en sus propiedades. Rowan aprendió la fuerza feroz y exigente en su hogar. La forma en que no solo aceptaba su tacto, sino que lo desafiaba, lo enfrentaba, lo poseía. Era una reivindicación. Whitmore había intentado convertirla en una víctima. Rowan la convirtió en una vencedora. Despertaron enredados en el pasado terciopelo camisi, la luz gris de una mañana londinense filtrándose a través de las cortinas. Rowan y estaba despierto, acostado boca arriba, con el brazo fuertemente alrededor de su cintura, anclándola a su lado. Genevieve apoyó la barbilla en su pecho, recorriendo la línea de su clavícula con el dedo. «¿Estás pensando?» murmuró, sintiendo la tensión vibrando en sus músculos. «Estoy calculando», corrigió Rowan en voz baja. «¿Calculando qué?» Giró la cabeza, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. «¿Qué tan rápido puedo terminar de ruina a Nathaniel Whitmore? Para que finalmente podamos irnos de esta ciudad y volver a casa». «¿Casa?» Se aclara la garganta, se refiere a Yorkshire. Se refiere a los páramos desolados y la piedra oscura de Rothwell Hall.
Vicencio un dolo repentino feroz en el peco. Por primera vez en su vida, la palabra no sono prisión. Sono promesa. Nathaniel Whitmore era un hombre compuesto enteramente Judas y vanidad. Cuando roen le quito el dinero, la vanidad se resquebrajo. Cuando roen lo amenazo en la exposición de Da Vinci, la vanidad se hizo anicos por completo, dejando tras de sí la desesperación primigenia y fide una rata correlada. Whitmore debía dinero a hombres que no se movían en salons. Debía dinero a hombres que operaban en los sombrios y ensangrentados callejones de Cheapside, hombres que se rompían las rodillas antes que romper contratos. Necesitaba 30.000 libras esterlinas para fin de mes, o lo sacarían de los tejados hecopedazos. Sabía que roen St. James llama Sideria. El duque era un murderero, pero Whitmore creía que no se Genevieve. Recordaba la chico tranquilo y obediente que se sentaba en el salón de su padre, asintiendo con aprobación a sus alados. Pensaba que era un eslabón débil. Pensaba que podía romperse. Eligió un martes. Tad. Rowan estaba en el Parlamento debatiendo un proyecto de ley arancelaria crucial que lo mantendría ocupado hasta la noche. Genevieve le había pedido al conductor que la llevara una modista en Bond Street. Estaba inspeccionando una pieza de terciopelo grueso de invierno cuando sintió que se le erizaba el velo de la nuca. Se giró lentamente. Whitmore estaba junto a la puerta de la tienda. Tenía un aspecto terrible. El abrigo medida era el mismo, pero el hombre que lo llevaba puesto estaba deslachado. Tenía los ojos inyectados en sangre y meaba nerviosamente su alrededor. Olía brandy rancio y medio. La modista, una mujer astuta que conoce los rostros de la aristocracia, eco un vistazo a la tensión en la habitación y desapareció discretamente en el almacén trasero. Genevieve dijo Whitmore. Dio un paso al frente. Su voz carecía de su habitual suavidad. Era seca y tensa. Genevieve no buscó su bolso. No buscó su lacayo, que la esperaba junto al carruaje fuera. Simplemente se mantuvo firme, con las manos cruzadas tranquilamente frente a ella. Lord Whitmore, dijo, con voz inexpresiva, está violando la advertencia que le dio a mi marido. Es usted un hombre muy tonto. Su marido no está aquí. Whitmore se burló, aunque el temblor en sus manos lo delató. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño fajo de cartas atado. Necesito 30.000 libras. Genevieve, antes del viernes. Y usted las conseguirá para mí de las cuentas de Rothwell. Genevieve miró las cartas, luego volvió a mirarlo a la cara. Sintió una profunda y gotadora oleada de lástima. Era una escena patética. ¿O qué? Olivo esto a la prensa, dijo Whitmore, golpeando las cartas contra la palma de su mano. Son falsificaciones. Por supuesto, pero son falsificaciones muy buenas. Detallan un apasionado y violento romance entre tú y Rothwell, anterior a nuestra boda. Sugieren que conspiras con el duque para humillarme, para fingir el abandono en la iglesia y así poder huir con su dinero. Genevieve no pestañeó. Nadie se lo creerá. No les importará si es verdad. Whitmore replicó, con la voz cargada de pánico. La lengua adora el escándalo. Adora la mujiquita. Si esto se publica, tu reputación quedará hecha cenizas. Seas una paria. Y Rothwell, su orgullo no soportará la burla de su llamado cornudo conspirador. Te desacara. Solo te tomo para fastidiarme. Si te convertí en una carga, te arrojará los lobos. Se acercó, el olea alcohol agrio la envolvió. 30.000 libras. Genevieve. Para él no es nada. Se aclara la garganta, pero es tu vida. Tráelo a la posada Black Swan antes del Jews por la noche. O quemo tu nueva vida hasta los cementos. Genevieve lo miró. Pensó en la chica aterrorizada congelándose en la frente al Hospital St. Jude. Pensó en la fiebre, el pánico, la absoluta certeza de que su vida había terminado. Miró a Whitmore y se dio cuenta de algo profundo. Why no le tenía miedo al frío. Él era el frío.
Extendio la mano al arrebato el fajo de cartas. Su movimiento fu tan rapido, tan preciso, que Whitmore and I sequieras en muto antes de que las tuviera. Hoy, ladro, abalanzandos hacia delante. Genevieve retrocedió, dejando caer las cartas al suelo. Levanto la bota y clavo el talón en el pergamino. El juro, se clara la garganta, cuero respando violentamente contra el suelo de madera. Imprimelos, dijo, bajando la voz una calma mortal y aterradora. Whitmore se quedó paralizado. Q. Liva tus falsificaciones a la imprenta. Gritalo en las calles. Dils Q soy una. Dils Q soy una mentmaestra. Dils lo Q quieres. Genevieve se acercó a él, invadiendo su espacio, tal como él había hecho con ella en la exposición. Se clara la garganta, pero no estaba mintiendo. De verdad crees que me importan los aseros de una sociedad que me vio congelam y no hizo nada? ¿Crees que el duque de Rothwell, un hombre que arruina los laws antes del desayuno, la tima un trozo de papel? Whitmore la miró fijamente, abriendo y cerrando la boca sin hacer ruido. La rata había chocado contra una pared de acero. ¿Crees que estabas amenazando a una novia asustada? Susurró Genevieve, con sus ojos grises fijos en los de él, duros y despiadados. Pero esa chico murió en la nieve, dijo Nathaniel. La DJ Sally. Soy la duquesa de Rothwell, y te vas a pudrir. La puerta de la tienda sonó confusa, abriéndose violentamente y golpeando la pared con un crujido como un disparo. Rowan estaba en el hombro. Todavía lavaba su abrigo parlamentario, con la camisa ligeramente suelta. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido des Westminster. Su lacayo claramente había evasido en cuanto Whitmore se acercó a la tienda. Los ojos de Rowan se desviaron de Genevieve a las cartas aplastadas bajo su bota, y finalmente a Whitmore. La temperatura en la habitación bajo 10 degrees. Rowan no gritó, no se abalanzó. Caminó lentamente, sus pesadas botas resonando como un clavo mortal en el suelo. Whitmore retrocedió a trompicones, tropezando con un taburete de terciopelo y cayendo al suelo. Se arrastró hacia atrás como un cangrillo hasta que su espalda golpeó el mostrador. No la toc, no la toc. Lo juro por Dios. Ruthel. Rowan se detuvo a un metro de distancia. Miró al hombre patético y loriquiente. El odio que había alimentado a Rowan durante 4 años incendio, ardent y seguidor. Sería tan fácil. Una palabra a sus abogados, un soborno a un magistrado, unos cuantos hombres de los muelles. Podría borrar Nathaniel Whitmore de la faz de la tierra. Sería justicia para su hermano. Sería justicia para Genevieve. Levantó la mano. Rowan. Genevieve. Su voz, apenas audible, era suave. No era una súplica. Era una orden. Rowan se detuvo. Giró ligeramente la cabeza. Ella estaba de pie, erguida, impassible, inquebrantable. No me aba Whitmore. Lo me aba él. Y este muerto, Rowan, dijo suavemente. Los cobradores de Judas lo tendrán para el viernes. Dijalo a los lobos, insistió él. No vale la pena tu sangre. No vale la pena nuestro tiempo. Rowan volvió a mirar a Whitmore. El hombre lo raba abiertamente. Un patético torrent de disculpas y excusas brotaba de su boca. Era una visión repulsiva. El gran enemigo, el artífice la ruina de su hermano, no era más que una cascarravecha. La sed de venganza, que había sido un dolor seco y ardente en la garganta de Rowan durante años, se desvaneció de repente. Se evaporó, dejando tras de sí una claridad profunda y sorprendente. Genevieve tenía razón. Mató a Whitmore no traería de vuelta a su hermano. Hizo solo aterrir a Rowan a es miserable para siempre. Rowan bajó la mano. Si no estás fuera de Londres antes de la naqueza, dijo Rowan, con la voz completamente desprovista de emoción. No te mataré. Dije que los hombres a queens les debs dinero te encuentran, y les pagaré el doble para que te mantengan con vida el más tiempo posible.
Whitmore se puso de pie de un solto, resbalando en el suelo pulido. No miró atrás. Salió corriendo por la puerta, a la calle abarrotada, corriendo por su vida. El silencio se apoderó de la tienda. Rowan se volvió hacia Genevieve. Miró las cartas aplastadas en el suelo. Miró la expresión fiera y inquebrantable de su mandíbula. Te amenazo, dijo Rowan en voz baja. Lo intento, corrigió Genevieve. Se apartó de las cartas y camino hacia él. Se aclaró la garganta. No funcionó. Te lo dije, Rowan. No necesito que uses mi escudo contra el mundo. Yo soy mi propia armadura. Rowan dejó escapar un largo y entrecortado suspiro. Extendió la mano y la trajo hacia sí, escondiendo el rostro en el hueco de su cuello. Percibió el tenue aroma lavanda y el penetrante olor metálico de la adrenalina. Lo sé, susurró contra su piel. Sé que lo es. La lengua esperaba una explosión. Esperaban que la disputa entre el duque de Rothel y Lord Whitmore terminara en un duelo a la manasa, un juicio escandaloso o una sangrienta ruina pública. Se aclaró la garganta, en cambio, no sucedió nada. Nathaniel Whitmore desapareció en las entrañas de un carguero con destino a las Indias Occidentales, huyendo de sus acreedores en la oscuridad de la noche. Nunca más le volvió a ver en sociedad. Se convirtió en un fantasma. Una historia leccionadora que se acerba en clubs de caballeros y gorritos de juego. Rowan no lo persiguió. No compró la ayuda del barco en envió agents para dar casa. Simplemente lo dejó ir fue una decisión que desconcertó a sus colegas y frustró a los chismosos. El despiadado duque de Rothel tenía la garganta de su enemigo bajo su bota, y simplemente se apartó. No comprendieron que el duque había encontrado algo mucho más valioso que la venganza. Había encontrado la paz. 2 semanas después, un pesado carruaje de viaje avanzaba por el largo y sinuoso camino de Rothwell Hall en Yorkshire. El crudo y brutal invierno finalmente había terminado. Los ventisqueros habían derretado formando arroyos impetuosos, y los páramos escarpados se suavizaban con los primeros parches de brezo verde. Rowan bajó primero del carruaje. No esperó al lacayo. Se giró y le ofreció la mano. Genevieve la tomó, bajando al patio de grava. Respiró hondo. El aire era fresco, limpio y completamente libre de la asfixia Holland, y los chismes de Londres. Olía tierra mojada y posibilidades. La señora Galloway estaba de pie en el escalón superior, flanqueada por el personal de servicio. Su rostro severo se iluminó con una rara y genuina sonrisa mientras hacía una reverencia. Bienvenidos a casa, señoras. Gracias, señora Galloway, dijo Genevieve con calidez. Es un placer estar de vuelta. Rowan no soltó su mano mientras subían los escalones y entraban al gran vestíbulo. La casa y no era una fortaleza oscura. Las pesadas cortinas estaban corridas, permitiendo que la pálida luz del sol primaveral banara los paneles de roble. Las caiminias y los hogares eran brillantes y coquetos, y en lugar de desesperados y necesarios. Tengo papeles que firma en el estudio, dijo Rowan, mirando la pila de correspondencia que esperaba en la bandeja de plata. Miró a Genevieve, dibujando círculos con el pulgar en el dorso de su mano. ¿Me acompañas? Me doy cuenta de que no tengo mucho interés en revisar los libros de contabilidad de la gerencia sin mi compañera. Genevieve sonrió. Era una sonrisa sincera, una que legaba hasta sus ojos grises y suavizaba los ángulos afilados de su rostro. Te alcanzó enseguida. Hay algo que debo hacer primero. Rowan asintió, sacando sus nudillos a sus labios para un breve y cálido beso antes de dirigirse por el pasillo hacia su estudio. Genevieve se giró y subió la gran escalera. No fue a la suite principal. Camino por el largo pasillo hasta llegar a la habitación de invitados azul. Abrió la puerta. La habitación estaba impecable, desempolvada y silenciosa. La pesada cama con dosel estaba hecha con lino crujiente. La chimenea estaba fría. Se quedó en el umbral,
recordando el que la terrador de la fiba, el olea enfermedad y la absoluta certeza de su propia ruina. Recordo déspota y ver el hombre oscuro y cínico sentado en la silla junto a la ventana. Ella había sido una película porno desecada en la nieve. Él había sido un depredador, buscando venganza. Se habían utilizado mutuamente. Habían forjado un arma parte de un matrimonio de conveniencia para contraatacar a un mundo que les había hecho daño. Pero en algún punto del fuego cruzado, el arma se había roto y se habían cuidado solo el uno con el otro. Genevieve se acercó a la ventana y contempló los páramos ondulados, las ruinas de la capilla de San Judas e invisibles a lo lejos, y una mancha gris contra las colinas verdes. Why no odiaba la capilla? Why no temía el frío? Cerró la puerta de la habitación de invitados, dejando atrás los fantasmas del perdido en la silenciosa habitación. Camino por el pasillo, con pasos ligeros y decididos, dirigiéndose al estudio. Iba ayuda a su marido a administrar un imperio. Iba construir una vida a su manera. Era Genevieve St. James, Louisiana duquesa de Rothel. La habían abandonado a su suerte, pero el eligió orden en el fuego. Y se livo al mismísimo Dios lo consigo. A veces, la mea venganza no es destruir tus enemigos, sino construir una vida hermosa que llamas podrán tocar. Rowan y Genevieve demostraron que la supervivencia es un arma, pero el amor es la victoria definitiva. Su matrimonio de conveniencia, forjado en el hilo, terminó incendiando la misma sociedad que intentó arruinarlos. Si te encantó esa profunda y cruda historia de venganza, resiliencia y romance inesperado, deja un comentario abajo contando que fue tu momento favorito. No olvides darle me gusta, comparte este video con tus amigos amantes de la ficción histórica y suscríbete al canal para más historias épicas. Hasta la próxima.